Then we have one hyoid bone. In one hyoid. Okay. Then after the hyoid bone, we have the vertebral column. How the vertebral column is divided? 26. Cervical, cervical, thoracic, very good. Lumbar, sacrum, coccyx, one coccyx. Okay, now tell me how the cervical ఎన్ని ఉన్నాయి? C7, C1 to C7. Next lumbar, how many lumbar? L1 to L5 are called lumbar. Okay, how many thoracic? Very good. One sacrum and one coccyx. One sacrum and one coccyx. Next ribs. Ribs again divided into 12 pairs. What are the three types? What are they? Anterior, true ribs, false ribs, floating ribs. How many true ribs? True ribs అంటే ఏంటి? What does mean? Attached to the sternum with different articulation point. With different articulation points are called true ribs. Next false ribs అంటే what are false ribs? They are attached to the single point. They are attached to the single point or the one point. It's called false ribs. Next ఏంటి? What are floating ribs? They are not attached to the sternum. అంటే sternum తోటి attach కాలేదు. Those are called floating ribs. Then one sternum is present in the anterior region. This is about the which system? Axial, axial skeletal system. Today I'm going to discuss you about the appendicular skeletal system. Wait a second. The appendicular skeletal system consists of 126 books. Mix screen కనిపిస్తుందా? Everyone? Yeah. Okay. Appendicular skeletal system consists of 126 bones. How many? 126 bones. The appendicular skeletal system consists of 126 bones. These are again divided into limb girdles and limb bones. Limb girdles and limb bones. The limb girdles are 6 bones. Limb girdles are 6 bones. The limb girdles are 6 bones. The limb bones are 120. The limb bones are 120. Limb girdles are 6 bones and the limb bones are 120. The limb girdles. What are the limb girdles? Limb girdles are the bony structures that connect the limbs with the axial skeleton. Okay, limb girdles are the bony structures that connect the axial skeletal toti connect చేస్తాయి. Appendicular skeletal తోని limbs ని axial skeletal middle of the body తోటి connect చేస్తాయి. Those are called limb girdles. They are again divided into two types: pectoral girdle and pectoral or shoulder girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle గా divide అయింది and pelvic girdle గా divide అయింది. The limb girdles are divided into two parts: pectoral or shoulder girdle, then pelvic girdle, then pelvic girdle. First one, pectoral girdle, pectoral or shoulder girdle అంటాం. This present on the shoulder region. The pectoral girdle which is present in the shoulder region, this girdle connects the upper limbs with axial skeletal system. Upper limbs ని axial skeletal system తోటి కనెక్ట్ చేస్తుంది. Which girdle? Pectoral girdle. Which girdle? Pectoral girdle. Pectoral girdle consists of 4 bones. The total number of bones are 4. Clavicle or 2, scapula or 2. Clavicle 2 and scapula 2. See here, this clavicle is also called collar bone అంటారు. Collar bone. మన collar region దగ్గర one bone ఉంటుంది. A bone which is present on our collar region. Okay, in the anterior side of our body అంటే front side. మన ఫ్రంట్ సైడ్ అబౌవ్ ద బిలో ద నెక్ ఆర్ ద చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర అబౌవ్ ద చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర దెర్ విల్ బి అండ్ వన్ బోన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ద బోన్ ఈస్ కాల్డ్ క్లావికిల్ అంటాం.
What is the bone? Clavicle. We have these two clavicle bones are present. One is right clavicle and another one is left clavicle. నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు సబ్ క్లేవియన్ వీన్ అని చెప్పాను. ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను సబ్ క్లేవియన్ వీన్? lymphatic system లో చెప్పాను subclavian vein. This is the collarbone. The clavicle is the collarbone which is present in the, it is the weakest bone in the human body. In the entire human body లో the weakest bone ఏదైనా ఉంది అంటే that is the clavicle. That is a clavicle. The clavicle is present in the, it is also called collarbone, present in the anterior part of the thoracic cavity. Anterior part of the thoracic cavity. Then below this clavicle అంటే back side, the posterior side, మన పోస్టీరియర్ సైడ్ ఒక బ్లేడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్డ్ బోన్ ఉంటుంది. ద బ్లేడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్డ్ బోన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ అవర్ పోస్టీరియర్ సైడ్. ఓకే, పోస్టీరియర్ మన షోల్డర్ ని షేప్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ దట్ ద బోన్ ఇస్ కాల్డ్ స్కాప్యులా. SCAPULB. SCAPULA, స్కాప్యులా. It is a scapula which is present in the a blade-like structure bone which elevate the posterior shoulders region. That's called, the bone is called as scapula. The bone is called as scapula. Again, scapula divided into two types: right scapula and left scapula. Clavicle, also called collarbone, present in the anterior side below the neck. Neck కింద ఉంటుంది. It is also called collarbone. Scapula, also called shoulder blades, present in the posterior thoracic side. Thoracic cavity లో posterior side ఉంటుంది. That's called as scapula. రెండు స్కాప్యులాలు రెండు క్లావికల్ కలిపి it will become pectoral girdle. ఏమవుతుంది? The girdle called pectoral girdle. Then followed by pelvic girdle. After the pectoral girdle, we have pelvic girdle. After the pectoral girdle, we have pelvic girdle. The pelvic girdle present in the pelvic cavity. This girdle connects the lower limb with axial skeletal system. Lower limbs ni axial skeletal system తోటి connect చేస్తుంది. That the girdle is called pelvic girdle. That the girdle is called pelvic girdle. Present in the pelvic cavity. మనం below the thoracic abdominal cavity కింద pelvic cavity ఉంటుందని చెప్పాను కదా. In that pelvic cavity, there is a bone. There is a bones or girdle is present. The girdle is called pelvic girdle అంటాం. ఏమంటాము? Pelvic girdle. And this pelvic cavity, this girdle connects the lower limb with the axial skeletal. Legs ni axial skeletal తో connect చేస్తుంది. That is the girdle is called pelvic girdle. There's a two bones are present in the pelvic region. Pelvic దగ్గర మనకి two bones ఉంటాయి. The majorly are pelvic bone and coxal bone. The bones are called pelvic bone and coxal bone. Pelvic bone present in the anterior side of the pelvic cavity. Front side ఉంటుంది. మన anterior side, మన reproductive organs దగ్గర, and on our reproductive organs front side ఉండే bone ఏంటి అంటే pelvic bone. The bone is called as pelvic bone. The next one is called coxal bone. The coxal bone present in the posterior and the back side. మన hip కి below the coccyx bone ఉంటుంది కదా, cervical vertebral column లో, ఆ vertebral column below coccyx bone ఉన్న కింద there is a bone is present. That the bone is called coxal bone అంటాం. What is the bone is called? Coxal bone. Present in the posterior side of the lower back side. It is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, pubis. ఈ three bones fuse అయ్యి that forms a girdle called, that girdle bone called coxal bone. This coxal bone and pelvic bone రెండు combine అయ్యి form the girdle called pelvic girdle. Form the girdle called pelvic girdle. చెప్పండి, నేను ILIUM మీకు అప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాను ఇది? వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ద మెడికల్ టెర్మినాలజీ. నేను ఎప్పుడైతే మీకు మెడికల్ టెర్మినాలజీ చెప్పేటప్పుడు ఐ సెడ్ ILIEM, ఈలియం, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్, హిప్ బోన్ అని చెప్పాను కదా. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిప్ బోన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ILEUM దెన్? వాట్ ఈస్ ILEUM? ILEUM ఏంటి చెప్పండి? ఇట్స్ అ పార్ట్, వెరీ గుడ్, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఎప్పుడైనా మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. టూ టెర్మినాలజీ. వన్ స్పెల్లింగ్ is differentiating the bone and part of the small intestine. ILIUM is a part of the hip bone. It's a part of the coxal bone. Ilium, ischium, pubis రెండు fuse అయ్యి forms the coxal bone. But ILEUM is a part of small intestine. And the ILEUM is a part of small intestine. Okay, now we are done with the girdles. Girdles ఎలా divided అని చెప్పండి. Girdles are divided into two types. How it divided? Pectoral girdle. Yes, pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle లో చెప్పండి. Pectoral girdle or it's also shoulder girdle. Okay, shoulder girdle. Pectoral girdle is also called shoulder girdle. It has two bones. What are they?
clavicle is also called collarbone, and posterior side ఏముంటుంది scapula, posterior side scapula. Next, pelvic girdle. This pelvic girdle again has two bones. Those are called anterior side unte that bone is called pelvic bone. What is it called? Pelvic bone. Posterior side ఉండేది ఏంటి చెప్పండి? Which bone? The bone which is formed by fusion of ilium, ischium, pubis. Yes, very good. Coxal bone. The bone is called coxal bone. Okay, we are done with total how many bones in the appendicular skeletal system? We are done with the girdles. Girdles any bones ఉన్నాయి? Six. The girdles have six bones. The girdles have six bones. Okay, this is about the pectoral girdle and shoulder. Pectoral girdle and shoulder girdle. We are done with the girdles. Now I'm going to discuss you about the limbs. Limbs అన్న extremities అన్న limbs అన్న అంటే ఏంటి? Upper limbs and lower limbs. Upper limbs అంటే hands, lower limbs అంటే legs. Okay, both are called extremities అన్న limbs అన్న. Those are same. The meaning was same. Limbs also called extremities. Limbs again divided into upper limbs and lower limbs. Upper limbs have 60 bones, lower limbs have 60 bones. Total 120. Total 120. How many appendicular skeletal bones? ఎన్ని ఉన్నాయి appendicular skeletal bones? The appendicular bones are 126. Okay, we are done with the axial 80, total 206. ఈ appendicular లో we are done with the 6. ఈ 6 అయిపోయినాయి. Next we have 120. 120 again, upper limb 60, lower limb 60. Upper limb 60, lower limb 60. Upper limbs. Upper limbs, each limb contains 30 bones. ఎన్ని ఉంటాయి? 30 bones ఉంటాయి. Right hand 30 and left hand 30. Right hand 30 bones and left hand 30. ఈచ్ లింబ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 30 బోన్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 30 బోన్స్ ఉన్నాయి. రైట్ హ్యాండ్ 30 బోన్స్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 30 బోన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ చూద్దాం, రైట్ లింబ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ద ఆర్మ్ ఇస్ కాల్డ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అప్పర్ ఆర్మ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? అప్పర్ ఆర్మ్. అప్పర్ ఆర్మ్ కంటైన్స్ on the single bone is called humerus. What is the bone? Humerus center. The upper arm consists of a single bone is called humerus. ఏమంటాము? Humerus. Then we have forearm. We have forearm. Forearm contains two bones. Those are called radius and ulna. Okay, మన forearm దగ్గర ఇక్కడ exactly here two bones ఉంటాయి. Those are called radius and ulna. On our wrist region, on our wrist region, the bone is present. Bones are called carpels. ఏమంటాము? Carpels. Those bones are called as carpels. On our wrist region, there are the bones are present. Those bones are called carpels center. The carpels are 8 bones. How many? 8. 8 bones ఉంటాయి. ఇక్కడ wrist region దగ్గర there is a smaller bones are present. There is the 8 bones are present. Those are called carpels. They're called carpel center. Then after the carpels, we have metacarpels. The metacarpels are present in the palm region. On our palm region, there will be a metacarpels are present. The metacarpels are 5. ఇక్కడ ఈ metacarpels ఉన్నాయా? ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉంటాయి. The metacarpels are 5. After the metacarpals, we have fingers. ఏమున్నాయి? Fingers. The fingers are called phalanges అంటాం. Fingers ఏమంటాం? Phalanges. The fingers are called phalanges. ఎన్ని ఉన్నాయి మీ ఫింగర్ బోన్స్? కౌంట్ చేయండి. Each finger has 3 bones except thumb finger. Thumb finger కి 2 bones ఉన్నాయి. కౌంట్ చేయండి. మీకు ఎన్ని వచ్చాయో చెప్పండి. ఈచ్ ఫింగర్ 3 బోన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ థంబ్ ఫింగర్. థంబ్ ఫింగర్ కి మాత్రమే 2 బోన్స్ ఉన్నాయి. కౌంట్ చేయండి. Total number of phalanges ఎన్ని? 14. The finger bones or the phalanges or total number was 14. అంతేనా? Each finger, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The thumb finger has 2 bones. 1, 2, 1, 2. Total 14. 14 are called phalanges. Count చేయండి. 9, 1 humerus, 1 radius and ulna, 3, 8 carpels. 3 plus 8,
3 plus 8. Enda 11. 11 plus 5. Metacarpals 5. 16 plus 14. 16 plus 14. 30. 16 plus 14. 30. 30 are called right arm. రైట్ లిమ్ లో 30 ఉన్నాయి. రైట్ లిమ్ లో 30 ఉన్నాయి. అండ్ లెఫ్ట్ లిమ్ కూడా సేమ్. హ్యూమరస్, అప్పర్ ఆర్మ్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమరస్, ఫోర్ ఆర్మ్ బోన్ ఆర్ కాల్డ్ రేడియస్ అండ్ అల్నా, కార్పెల్స్ 8, మెటాకార్పల్స్ 5, phalanges 14. Total left hand or left limb has also 30. Upper limbs ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్? టోటల్ అప్పర్ లిమ్స్ 60. Right limb 30 and left limb 30. 60. Right upper limb, left upper limb 60. 60 bones ఉంది. 30 కి 30. అంతేనా? The upper arm bone is called humerus, then followed by ఇది humerus అంటారు. Then after humerus we have radius and ulna. Radius and ulna ఉంటుంది. Then we have on our wrist region. మన wrist region దగ్గర carpels అంటాము. Then carpels leads to metacarpals. Metacarpals are 5. Then phalanges. These are all the upper arm bones. These are all the upper arm bones. Then phalanx అంటే the phalanx is called single bone. Phalanges లో ఒక్క బోన్, మన ఫింగర్స్ లో ఒక్క బోన్ phalanx అంటాం. వాట్స్ ఇట్ కాల్డ్? phalanx. నెక్స్ట్ లోవర్ లిమ్స్. What are the lower limbs? The lower limbs are legs. Each lower limb consists of 30 bones. Any bones ఉన్నాయి? 30 bones ఉన్నాయి. Each lower limb contains 30 bones. Those are right leg has 30, left limb has 30 bones. Again, these 30 bones again divided into upper upper leg. Upper leg is called femur. Femur is the which bone? Femur is the thigh bone. It is also called longest bone in the human body. The longest bone in the human body is called as femur. Femur అంటారు. Next, upper leg తర్వాత lower leg. Lower leg has two bones. Those are called tibia and fibula. Tibia and fibula అనే రెండు bones ఉన్నాయి on our lower leg. Lower leg has two bones. Those are called tibia and fibula. Then after the lower leg, we have the ankle. మన యాంకిల్ రీజియన్ ఉన్న దగ్గర బోన్స్ ని టార్సల్స్ అంటాం. The tarsals are seven. Then after tarsals we have foot bones. Foot bones ఏంటి అంటే those are called metatarsals. The metatarsals are five. Metatarsals are five. Then same like toes. The toes are also called phalanges. Toes ni kuda phalanges అని అంటాం. Phalanges. Those are ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? Each toe has three bones. Except hallux. Big toe తప్పితే big toe ని hallux అంటాం. The big toe is called hallux. Hallux has two bones. Remaining అన్ని three ఉన్నాయి. Each toe has three bones. The hallux has two bones. Count it. ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 14. సేమ్ కదా, సేమ్ లైక్ ఫింగర్స్. అంటే బిగ్ టోని హాలెక్స్ అంటాం. ఆ బిగ్ టోకి మాత్రమే 2 ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ 3. ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. 4 3s are 12. 12 plus 2 14. 14. The total are 14. Count it now. 1 femur, tibia and fibula. 3 7. 3 plus 7. 3 plus 7. 10. 10 plus 5. 15 plus 14. 29. The extra bone మన హ్యాండ్స్ కి లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ అవర్ లెగ్స్ రీజన్ లో ఉంది. ద ఎక్స్ట్రా బోన్ ఈస్ కాల్డ్. ఇక్కడ టార్సల్స్ 7 ఉన్నాయి, బట్ ద కార్పెల్స్ ఆర్ 8. కార్పెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. ఓకే, ద ఎక్స్ట్రా బోన్ ఈస్ కాల్డ్ పటెల్లా. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ సెస్మాయిడ్ బోన్. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ నీ క్యాప్. ఓకే, మన యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నీ రీజియన్ లో, మన యాంటీరియర్ సైడ్ నీ ఉందా? నీ రీజియన్ లో యాంటీరియర్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఒక బోన్ ఉంటుంది. దట్స్ అ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పటెల్లా. ఇట్స్ అ సెస్మాయిడ్ బోన్. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ నీ బోన్. On our knee region, the bone is called patella.
Patella. It is also called sesamoid bone or kneecap. Kneecap కూడా అంటారు. ఎన్నైనా టోటల్ చెప్పండి ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్నైనా హౌ మెనీ టోటల్ లోవర్ లిమ్స్ లో రైట్ లెగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ టోటల్ 30 లెఫ్ట్ లెగ్ లో లెఫ్ట్ లెగ్ లో సేమ్ లెఫ్ట్ లెగ్ లో ఎన్ని 30 ఓకే 30 plus 30 60 30 plus 30 60 చూడండి is the bone the longest bone in the human body is called as upper leg bone called femur ఫీమర్ తర్వాత మన నీ రీజన్ దగ్గర పటెల్లా అంటాం వాట్ ఇస్ ద బోన్ ఇస్ కాల్డ్ పటెల్లా నీ క్యాప్ అంటారు ఇట్ ఇస్ అ సెస్మాయిడ్ బోన్ ఇట్ ఇస్ అన్ సెస్మాయిడ్ బోన్ దెన్ ఆన్ అవర్ లోవర్ లెగ్ బోన్స్ లో రెండు బోన్స్ ఉన్నాయి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ టిబియా అండ్ ఫిబ్యులా అంటాం what they are called tibia and fibula which is present on the lower leg region. After the tibia and fibula, on our foot bones, the foot bones are called tarsals, metatarsals, phalanges. What they are called? Tarsals, metatarsals, phalanges. Tarsals, metatarsals, and phalanges. Tarsals, metatarsals, and phalanges are called as foot bones. Tarsals any? Tarsals are seven. Metatarsals any? Five. Toes or phalanges ఎన్ని 14 toes or phalanges are called 14 the big toe ని మాత్రం హాలెక్స్ అంటాం what the hallux is called big toe the పెద్ద toe ఉందా the large toe or the big toe ఉందా that's called as hallux which has two bones రెండు bones ఉంటాయి it's called as hallux this is about the which system appendicular skeletal system చెప్పండి ఇప్పుడు we'll look the chart చెప్పండి యాక్సియల్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ అపెండికులర్ చెప్పి యాక్సియల్ చెప్పుకోండి అపెండికులర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి సిస్టమ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ ఆర్ 126 ఇది ఎలా డివైడ్ అయింది చెప్పండి గడిల్ బోన్స్ గడిల్ బోన్స్ ఇంకా లిమ్స్ ఓకే గడిల్ బోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి గడిల్ బోన్స్ ఆర్ టోటల్ 6 లిమ్స్ ఎన్ని టోటల్ 120 the limbs are 120 again these girdles are divided into two types what are they pectoral girdle or also called shoulder girdle pectoral girdle also called shoulder girdle any pectoral girdle two bones or total number 4 then pelvic girdle lo any pelvic girdle has two bones this again the pectoral girdle consists of which bones clavicle clavicle is also called collarbone and scapula the collar the posterior side a blade like structure bone or present those are called scapula next pelvic girdle again divided into two bones those are called pelvic bone one and coxal bone pelvic bone and coxal bone is formed by fusion of three bones what are they ilium ischium pubis ilium ischium and pubis these are all the girdle bones next limbs again divided into upper limbs ఎన్ని ఉన్నాయి upper limbs have 60 bones then followed by lower limbs ఎన్ని upper limbs 60 and lower limbs 60 then upper limbs again divided into upper right limb right arm or right limb and upper left limb upper right limb ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ఎన్ని బోన్స్ 30 ఇన్ని 30 upper left limb 30 upper left limb 30 bones okay now the right limb లో రైట్ లింబ్ అగైన్ డివైడ్ అంటే ఎలా డివైడ్ అని చెప్పండి అప్పర్ ఆర్మ్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్స్ ఇట్ కాల్డ్ హ్యూమరస్ HUMERUS ఒక సింగిల్ బోన్ ఉంటుంది మన షోల్డర్ రీజన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన 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 ఇక్కడ ఎల్బో రీజన్ దగ్గర ఒకటే బోన్ ఉంటుంది దట్ ద బోన్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమరస్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆఫ్టర్ హ్యూమరస్ వి హావ్ ఫోర్ ఆర్మ్ లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ దే రేడియస్ అల్నా
Radius and ulna. The two bones are present on our forearm. Those are called radius and ulna. Then followed by, then followed by on our wrist region. Wrist region లో ఉండే బోన్స్ ఏమంటారు? Carpals. Carpals ఎన్ని? 8. Carpals are 8. Then followed by palm. Palm ఎన్ని? Metacarpals. Metacarpals are 5. Then followed by fingers. Fingers are called ఏమంటాం? Phalanges. The finger single bone ని phalanx అంటాం. Phalanges అంటాం. Finger bones are called phalanges. ఎన్ని phalanges? How many? 14. Total number ఎన్ని? Total number 30. 30 or upper limb. Upper limb, right limb 30. Upper left limb కూడా 30. Upper right limb 30 and upper left limb also 30. Next, lower limbs ఎన్ని? Lower limbs also any bones? 60. The lower limbs also have 60 bone. ఈ lower limbs కూడా ఎలా డివైడ్ అయినా చెప్పండి. Yeah, upper right, sorry, lower right limb and lower right limb. Any lower right limb 30 and lower left limb 30. Total 60 అయిపోయినాయి. ఎన్ని అయిపోయినాయి? Total 60. Again, now divide the lower right limb. Lower right limb ని డివైడ్ చేయాలంటే ఎలా? ఫస్ట్ ఎలా డివైడ్ అయింది చెప్పండి. ఫస్ట్ the bone is called upper upper leg or upper leg bone is called, what is it called? Femur. Femur. Next, it is a longest bone in the human. Next, lower leg bone. Lower leg bones ఏంటి? Lower leg bones are two bones are present. Those are called tibia and fibula. Tibia and fibula. Then followed by ankle. Then followed by ankle. Ankle bones ఏమంటాం? Those are called tarsals. How many tarsals? Sorry, 7. Next, after tarsals, we have foot bones. Foot bones ఏంటి? Metatarsals 5. Metatarsals 5. Then followed by toes. Toes, how many toes? Toes are also called phalanges. Any? 40. Then the last bone is also called sesamoid bone or the kneecap. Knee region దగ్గర ఉంటుంది. Knee region దగ్గర ఉంటుంది. That the bone is called, what is it called? Patella. The bone is called patella. Same likewise, lower limbs also have 30 bones. 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 Sorry. Lower limbs also have 30. Is it clear? Is it clear? Appendicular skeletal system. వంశీ గారు అర్థమవుతుందా మీకు? Are you there, వంశీ గారు? Everyone clear? No. There is no. సౌజన్య గారు, రాణి గారు and తేజస్విని గారు. Clear, ma'am? This is about the axial skeletal system. This is about the axial skeletal system. Next. Sorry, this is about the appendicular skeletal system. We are done with the axial skeletal system. Next one, in this chapter, we have joints. Joints are present between the bones. They are again divided into immovable joints are called sutures and movable joints are called cartilaginous joints or synovial joints. Cartilaginous joints are synovial joints. The sutures are the immovable joints which are present in between the cranial bones. Sutures అనేవి immovable joints. They are present between the cranial bones. Cranial bones దగ్గర ఉంటాయి. Those are called sutures. Those are called sutures. Next, synovial joint. The synovial joints which are present in the synovial cavity. Synovial cavity లో ఉంటాయి, which contains synovial fluid. The synovial fluid ఉంటుంది. The synovial fluid present between the
present between the two bones. రెండు bones మధ్యలో ఒక fluid ఉంటుంది. That's the fluid is called synovial. The fluid is called synovial fluid. Then types of synovial. All the joints are freely movable joints. Synovial joints are there are the five types. They are all freely movable joints. అంటే ఒక బోన్ కి మధ్యలో there is a space is present. ఆ స్పేస్ లో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందో దట్స్ a fluid is called synovial fluid. ఏమంటాము ఆ ఫ్లూయిడ్ ని synovial fluid అంటాం. Which helps in prevention of friction. రెండు బోన్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. The bone is called synovial fluid. ఓకే. Ball and socket. First joint అనేది ball and socket joint. The joint which is present in the shoulder and hip region. The shoulder and hip region దగ్గర ఉంటుంది. That the joint is called as synovial joint. That the joint is called as synovial joint, which is present in the shoulder and hip region. Shoulder and hip region దగ్గర ఉంటుంది. That the joint is called synovial joint. The joint is called synovial joint. Example shoulder joint, hip joint. Shoulder and hip joints, hip region దగ్గర shoulder దగ్గర region దగ్గర ఉండే joints ని synovial joints ఉంటాయి. These helps in rotatory movement. మన హ్యాండ్ రౌండ్ గా తిప్పగలం కదా షోల్డర్ దగ్గర. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద జాయింట్ కాల్డ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. చూడండి, ఇక్కడ బోన్ ఉంటుంది. విచ్ బోన్ ఇట్ ఈస్? ద బోన్ ఉంటుంది. విచ్ బోన్ ఇట్ ఈస్? హ్యాండ్ దగ్గర, అప్పర్ ఆర్మ్ దగ్గర బోన్ ఉంటుంది. విచ్ బోన్? ఏ బోన్ ఇది? అప్పర్ ఆర్మ్ రీజియన్ లో బోన్ ఉంటుంది. విచ్ బోన్? నో నో, అప్పర్ ఆర్మ్ రీజియన్, అప్పర్ ఆర్మ్, forearm, humerus. What is the bone? Humerus. This humerus bone ఇక్కడ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. హ్యూమరస్ బోన్ కి బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఈ క్లావికల్ అండ్ స్కాపిలా ఏంటవి? క్లావికల్ అండ్ స్కాపిలా బోన్స్ ఫార్మ్స్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఫార్మ్ చేస్తాయి. దట్స్ కాల్డ్ as గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఆర్ ద షోల్డర్ గడ్డిల్. ఈ షోల్డర్ గడ్డిల్ ని స్కాపిలా అండ్ క్లావికల్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. సాకెట్ లెక్క ఫార్మ్ చేస్తాయి. They are formed like socket. ఇక్కడ fluid ఉండదు. There will be a fluid present here. There will be a fluid present here. Yes, the joint is called the scapula, the humerus and clavicle form చేసే joint form అవుతుంది. The joint is called ball and socket joint. Joint is called ball and socket joint. The ball like bone is called humerus bone. ఇలా ball like structure ఉంటుంది humerus side. Then followed by socket like structure is called which is present on the socket like structure which is present on the present which makes the clavicle and scapula. The next step this helps in rotatory movement. Then help అవుతుంది rotatory movement కి help అవుతుంది. Then followed by hinge joint present in the elbow and knee region. ఎల్బో అండ్ నీ రీజన్ దగ్గర ఉంటుంది. మన ఎల్బో రీజన్ హెల్ప్స్ ఇన్ మోనో యాక్సిల్ మూవ్మెంట్. మన ఎల్బోని రౌండ్ గా తిప్పగలమా? నో కదా, సింగిల్ యాక్సిల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే 180 degrees చేయగలం. 360 degrees ఇలా కింది కనమలమా మన ఎల్బోని? నో 360 degrees, ఓన్లీ 180 degrees మాత్రమే అనగలం. దట్ ద జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ హింగ్ జాయింట్. ఎక్కడ ఉంటుంది? బిట్వీన్ ద ఇది రేడియస్ అండ్ అల్నా అనుకోండి, ఎల్బో రీజన్ దగ్గర. ఇది హ్యూమరస్ బోన్. ఇక్కడ ఉండే జాయింట్ ఏమంటారు అంటే హింగ్ జాయింట్ అంటారు. hinge joint hinge joint the joint is called hinge joint. ఎక్కడ ఉంటుంది ఎల్బో అండ్ నీ రీజియన్ దగ్గర ఉంటుంది. దట్ ద జాయింట్ is called hinge joint. Next, pivot joint. What are the pivot joint is present in the atlas and axis. మీకు తెలుసా వాట్ ఆర్ అట్లాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ యాక్సిస్? అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ అంటే ఏది చెప్పండి. The cervical vertebra లో C1 is called అట్లాస్, C2 is called యాక్సిస్. ఇక్కడ C1 కి C2 కి మధ్యలో ఉంటుంది. అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంటుంది. The joint is called pivot joint. The joint is called pivot joint. It's also present in radius and ulna. మన రేడియస్ అండ్ అల్నా ఫోర్ ఆర్మ్ దగ్గర రేడియస్ అండ్ అల్నా బోన్స్ ఉన్నాయా, అక్కడ రీజన్ కూడా ఉంటుంది. those bones are called, the joint is called pivot joint. The joint is called as pivot joint అంటారు. The joint is called as pivot joint. Next, gliding joint.
Gliding joint. The gliding joint is present in the wrist region. Wrist bones ఏమంటారు? Which bones? Wrist bones ఏమంటారు? Yeah, wrist bones are called carpals. Okay, carpals. Next, ankle bones. Ankle bones ఏమంటారు? Tarsal. Between the ankle bones and between the carpals and tarsus, there will be a bones are present. Those both joint is present. The joint is called as gliding joint. The joint is called as gliding joint. The next type of joint are called as sliding joint. The sliding joint is present between the metacarpals and thumb. ఇక్కడ మెటాకార్పల్స్ ఉన్నాయా? ఈ మెటాకార్పల్స్ అండ్ థంబ్ రీజన్ దగ్గర మెటాకార్పల్స్ అండ్ థంబ్ రీజన్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంటాయి. The bone is called saddle joint. The bone is called saddle joint. This bone is called saddle. చెప్పండి. What are the joints? Ball and socket joint. Ball and socket joint. Hinge joint. Pivot joint. ఇంకా gliding joint and saddle. These are all the most important joints. Important joints. Okay, these are all the joints. These are all the joints. Next we have tendon. What is tendon? A connective tissue, which a fibrous connective tissue which connects the bone to muscle. Bone ni muscle ni connect చేసేది tendons అంటాం. ఏమంటాము? Tendons. The bones and muscles ni connect చేసేది tendon. A connective tissue which connects bone to bone. ఒక బోన్ ని ఇంకో బోన్ ని కనెక్ట్ చేసే కనెక్టివ్ టిష్యూని లిగమెంట్స్. చాలా సార్లు వింటే ఉంటాం. స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ లిగమెంట్స్ టియర్ అయ్యాయి అంటారు. లిగమెంట్స్ టియర్ అంటే ఏంటి? ద టీరింగ్ ఆఫ్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కనెక్ట్స్ ద దేని బోన్ ని అండ్ బోన్ ని కనెక్ట్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటారు వాటిని? లిగమెంట్స్ అంటారు. బోన్ ని మజిల్ ని కనెక్ట్ చేస్తే దట్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెండాన్. ద కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ విత్ మజిల్ ఆర్ కాల్డ్ టెండాన్. నెక్స్ట్ fascia. What is meant by fascia? A connective tissue which connects skin with muscle. Skin ని muscle తోటి కనెక్ట్ చేస్తే that's called as fascia. That's called as fascia. Next, diseases of musculoskeletal system. The diseases of musculoskeletal system. Myalgia. What is myalgia? What is myalgia? Pain in muscle. Muscle pain are called myalgia. Muscle pain are called myalgia. Muscular dystrophy. What is meant by muscular dystrophy? అంటే ప్రోగ్రెసివ్ వీక్నెస్ ఆర్ డీజనరేషన్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్. మజిల్ ఫైబర్స్ అనేవి మజిల్ అనేది లాస్ ఆఫ్ మజిల్ అనేది స్ట్రెచబిలిటీ లాస్ అయ్యి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని కోల్పోతే దట్స్ కాల్డ్ as మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. as the disease was called muscular dystrophy. Chondroma, tumor of cartilage. Chondro అంటే cartilage కదా. The chondroma అంటే tumor of cartilage. Synovitis, inflammation of synovial joint or the synovial membrane infection or inflammation అయితే that's called as synovitis. Next, dislocation. The displacement of bones from its joints. Bones అనేవి displace అవుతే joints నుంచి that's called as dislocations. Fractures. Abnormality caused to the bone are called fractures. అంటే bone breakdown అయితే వాటిని fractures అంటారు. The bone breakdown was happened, that's called a fracture. ఈ fractures అనేవి two types ఉంటాయి. Those are called traumatic fracture, pathological fracture. Traumatic fracture అంటే ఏంటి? The fracture that occurs due to external cause like accidents. Accidents వల్ల అయితే those are called traumatic fractures. Next, pathological fracture. The fractures that occurs due to diseases. Diseases వల్ల వస్తాయి, those are called pathological fracture. Osteomyelitis. Inflammation of bone and bone marrow is called as osteomyelitis. Bone and bone marrow. Osteoporosis. Osteoporosis అంటే ఏంటంటే కాల్షియం తగ్గిపోతుంది. The bone loses its weight loss, mass loss అవుతుంది. ఎందుకని? The less deposition of calcium. Thinning or weakening of bone due to less calcium. Less calcium వల్ల బోన్ అనేది థిన్ అవుతుంది, లేదంటే కాల్షియం థిన్ అవుతుంది, వీక్ అవుతుంది. That's called as osteoporosis. Next, kyphosis. Kyphosis is nothing but condition of outward curvature of backbone. Lordosis, condition of inward curvature of vertebrae. మీకు తెలుసా, ఇలా కొంతమంది వర్టిబ్రల్ కాలం ఇలా వంగిపోయి నడుస్తారు. ఎందుకని? బికాస్ వాళ్ళ వర్టిబ్రల్ కాలం అనేది ఇలా 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 బ్యాక్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది.
అవుట్వర్డ్ కర్వ్ అయి ఉంటుంది. అవుట్వర్డ్ కర్వ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దర్ ఇస్ అ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ కైపోసిస్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? కైపోసిస్. లార్డోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇలా లోపలికి వెళ్తా, ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం అనేది ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి నడుస్తారు. దిస్ ద కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ లార్డోసిస్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద బోత్ ద కండిషన్స్, కైపోసిస్ అండ్ లార్డోసిస్. కైపోసిస్ అంటే అవుట్వర్డ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే, లార్డోసిస్ అంటే ఇన్వర్డ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే. నెక్స్ట్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ మస్కోస్కెల్టల్ సిస్టమ్. ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ మస్కోస్కెల్టల్ సిస్టమ్. ఆర్థ్రోసెంటసిస్. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆర్థ్రోసెంటసిస్? ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఆర్థ్రో అంటే ఏంటి? మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద దేనికి? ఆస్టియో ఇస్ అ బోన్. ఆర్థ్రో అంటే ఏంటి? జాయింట్. ఈ జాయింట్ లో ఏ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందని చెప్పాను నేను? సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఒక ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ లో ఏమైనా యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి, జాయింట్స్ పెయిన్, మోకాళ్ళ నొప్పులు అంటారు కదా, దేని వల్ల కాజ్ అవుతాయి అంటే డ్యూ టు ద యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అక్యుములేషన్, లెస్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ తగ్గిపోవడం వల్ల, లేదంటే అక్కడ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. ఇక్కడ ఇది టెస్ట్ చేయడానికి, ఫ్లూయిడ్ ని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేసి, ఆ ఇంజెక్ట్ చేసి దే రిమూవ్ ద ఫ్లూయిడ్, దే రిమూవ్ ద collect the fluid. He collects the fluid. That's called as arthrocentesis. ఏమంటారు? Arthrocentesis. Next, arthroplasty. What is meant by arthroplasty? Surgical repair of joints. The joints is surgical గా రిపేర్ చేస్తే those are called arthroplasty. What is meant by arthroplasty? The surgical repair of joints. The joints repair ని చేస్తే that's called as arthroplasty. TKR అంటే టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్. టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఇస్ కాల్డ్ TKR. నెక్స్ట్, బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్. మెజరింగ్ ఆఫ్ బోన్ మాస్. బోన్ మాస్ ని అంటే ఎంత వెయిట్ ఉంది బోన్ అనేది మాస్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్. X-ray of bone or the scanning of the bone is called as bone scan. It's called as bone scan. This is about the entire musculoskeletal system. About musculoskeletal system, muscular and skeletal system. Okay, today please do the chart. Chart రాయండి. ఓకేనా? About the axial and appendicular skeletal system. Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts from three of you? నో కదా? ఓకే, ఈరోజు చార్ట్ రాయండి. ఓకే, అబౌట్ ద టుమారో సెషన్ ఐ విల్ అప్డేట్ యూ ఆన్ ద గ్రూప్. రేపు సెషన్ అంటే మాత్రం నేను మీకు గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ప్లీజ్ అటెండ్ ఫర్ ద టుమారో సెషన్ ఆల్సో. ఓకేనా? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మీకు ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను అనుకుంటా కదా పీడిఎఫ్. నో? ఎస్, పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను కదా మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.